Hey. Good morning to all. I am H.KAMALAVENI from 5th standard. Today we take topic about natural disasters for this morning assembly. I am going to tell about flood. This is the picture of flood. A flood is an overflow of a water that submerges land. It may be happen rainfall over a several days or intense rainfall over a short period. அளவுக்கு அதிகமான நீர் நிலத்தை மூழ்கடிப்பதே வெள்ளமாகும். இவை பல நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்வதனாலோ அல்லது ஒரே நாளில் அளவுக்கு அதிகமான மழை பெய்வதனாலோ ஏற்படுகிறது. Thank you. Good morning to all of you. I am Veenavya from 5th standard. Today I am talking about earthquake. This is the picture of earthquake. An earthquake is the shaking of surface of the earth. Under the earth, two blocks suddenly slip past one another. நிலநடுக்கம் என்பது பூமியின் நிலப்பகுதி ஆடுவதாகும். பூமியின் நிலப்பகுதி பல அடுக்குகளை கொண்டது. அதில் உள்ள இரண்டு அடுக்குகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதுவதால் தான் நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது. Thank you to all.